Okay. Hello everyone. What is it here? Not sure. Okay, let's filter out the set that I'm actually interested in using. Let's okay, this one. Okay, and confirm for time being. Create. No, not good. Attack percent. Yes, this is going to the trash. This one. Crit rate, crit damage, attack percent. And also fine. However, this one is much worse because it has 4 substats. 4 substats. 4 substats again. But hey, look assistance. Let's go for this one. Fun one. Create new plan. Obviously, minor effects. Okay, let's go like this. But also FX attack percent, elemental master attack percentage, energy recharge, sure, elemental master attack percentage. Select all, just because it's alright. Crit rate, crit damage, elemental master attack percentage. Save. And what's the recommended set? Plan. Elemental master attack. Control. Damage bonus attack. Does he even scale with it? Extra damage bonus. No suitable artifacts. Alright, I believe you. And then draw damage bonus. Yeah, that's fine. HP percent. Why is... enhance. Huh. This goblet.
goes to the trash. Mm-hmm. 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 Energy recharge. Mastery. 24 of it. I'm not sure if I want this. Yes. Okay, this is useful for one special boy. Not sure if I'm gonna use him. Sure if I wanna use this. I mean, it doesn't have energy recharge, so maybe not. Mental mastery, yeah, so this. Mm-hmm. So just a tiny bit, just a tiny amount, just a little bit. Be my little. Not close. Not close. Also not close. Look. I'm not sure if it's only going to be useful for Nefer. But imagine for a moment. Timepiece. A double crit and the elemental mastery is main stat. It's actually not too much. I guess I can afford this. Dispatch. Alright, let's go. Confirm. And it unfortunately isn't a 4 stats. I mean, it still can roll reasonably well. But also, it's an anecdote, I guess. Am I witnessing an anecdote? I have no clue. Okay, let's look at those. Mm-hmm. 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 Yeah. Not good enough. Not good enough.
Maybe. Not really good, but maybe. Hmm. Hmm. Okay. Oh, it does have one of your charge. So that's nice. Not sure about this one. Hmm. Hmm. Insulation chamber. Branch into saw. Silence! Defensive mode engaged. Receive my blessing. Ooh, is this what robots feel like when they get an upgrade? Alright. I like this reaction. Nope. Alright. Quite a few viable options. You can play Nahida, Sucrose,
and both of them It's rare. are basically glass cannons unless you decide to give them prototype amber. I personally don't think this really counts as good enough healing, but maybe that works for you. But you could also just go full damage, build them for buff, build them for stats, and they will give a lot of EM. Similarly, you could also play Nilu here. She'll give a lot of EM to your team if you're using the key. Again, those are all glass cannon teams. The two sustain options, I think, are pretty much Diona or Shinobu. Bear in mind, Shinobu technically can also use the key, so she can give you extra EM there as well. My personal favorite is Diona. Now, all of the options I said can give you EM. Diona gives her EM through her C6, where when you use her burst you're getting 200 EM. Now all of them are very viable. You can play around with them, figure out which one suits you best. However, I don't think the difference between all of them is that big EM wise, and it's really up to preference. Diona gives you 200 EM there. Suko is giving you about the same anyway, but doesn't require her burst and has fast rotations. Nahida requires a longer setup because you have to use her burst for her EM, but she'll give you even more than 200 EM. And then Shinobu, maybe you get EM from her instructor set, maybe you get EM from Zyphos, but it's all about the same thing. Personally, my general recommendation is playing Diona, because you're getting her shield, you're getting her healing, and if anyone tells you you can't speedrun unless you're playing a glass cannon team, then they're absolutely wrong, and I'll show you now. The last thing is, how do you build your supports? What I found, in most situations you want to give deep wood to Llama. This is a bit annoying because in other Bloom teams you probably want to use this set. However, the way it works out, I've found, is she is the most consistent user for this. You could min-max and give that to another character just so you can get more EM on Llama, but for general use that's fine. And then for general use, I've found Instructor on Ino works the best, just because she's the only Hydro in the team. She has fast animation, so you're basically guaranteed to get that quick Instructor. And then for your last character, I prefer giving them the new support set. This just requires them to deal elements of damage, so they don't need to use their burst. If they do have off-field application, that could help extend this. But that's what I use to get my speedruns, so let's get into the gameplay. So like, here we go, fucking great. Not sure if attack even matters here. But here is elemental mastery. Oh, it's not upgraded yet. But hey, it is a 4-stat piece at least. No, I guess I could have just used this one without any problems. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. And in this state, it's still fucking nice. Where is she gonna get into your charge from? Well, from here probably. Potentially. Though it's not much compared to this one.
for 5. Oh, it's already going to be golden. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. Mm-hmm. 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 Water comes in many flavors to the discerning palate. Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored patiently to fully appreciate it. Can't hide the truth. Let's see what you're made of. The mystery unravels. Okay, it's still not bad. Still not bad. Oh, so this. Or this, even a bit. No, this has higher energy recharge. Nine, 2, 3, 4.
it goes where I wanted to go. Soon also is gonna be shiny. And then this one. And this one stays with her. Obviously. For Nefer. For Nefer, this going to be different. One, two, three, four. But hey, this is also four. This is also four. Like, do you mind? Okay. Come on, go crit rate. Okay. 3.5. Not bad. Crit damage 7.8. Alright. I'm gonna... I'm not gonna unlock it yet. Okay, come on. Crit rate, big amount, no. Also gonna remove the star.
3.3 hour. Okay. You know how it is. Really, no. Ti 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 ti. Ti 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 ti. Ti 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 ti. Okay. Give me the crit. Thank you. Not bad. For now. .4. Not really the best one, but I'll leave. Anyway, to -7.8. It's gonna be too low. 4/2. It's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, love is your creation. Always yours. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic. It's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, your creation. Let's go party. Come on, baby, let's go party. Come on, baby, let's go party. Come on, babe, let's go party. Come on, baby, let's go party.
Okay. Mhm. If it goes to energy recharge, it's going to be really nice. It's interesting how instructor set is the only 4-star piece set that is, well, quite literally meta. If a character doesn't do really much stuff on field, hey, it is a set piece that you can use, especially now. With how it's going. Come on, Ranger Church. No, it's split attack. So, would you look at that? I don't have any more. Come on, Energy Church. HP% crit rate. At least it's HP% crit rate. Melusines are beautiful creatures. They are...
Oh no, cavities. Oh well. Okay, let's go like this. Energy recharge, please. Still. Please. Damage dealt increased. Percent crit rate. One energy recharge. It didn't. Eight, 12, 16. Hopefully rolls where I needed to roll. This is not a really good artifact. But hey, only 2 stat upgrades. 3 stat upgrades if we're lucky. HP percent. That's actually what I want. HP percent. Or do you want energy recharge my stat? Because would you look at that? There are. Is this crit rate 5.6. That's not bad. That's actually pretty good. It all adds up. Forest, protect us for the everlasting. It all falls into place.
So the first thing I learned when testing out these teams is there is so much flexibility with your rotations, in that you really can just do anything as long as when you're switching to Nefer you use her skill and you get 3 charge attacks per skill. You can kind of be very flexible with what you do after. For example, in this fight I used her burst and then I did 3 charge attacks again, and then I went back to setup on my Lauma. But sometimes you don't need a full setup on the rest of the team. You can just go back to Nefer and start doing your charge attacks again as soon as. If I walk around my neighborhood, I see the same shape, repeated over and over again. It's mostly on doors, front doors and screen doors, but also shutters and little architectural details, and garage doors. So many garage doors. It's even in my shop. I go through this door 20 times a day, and I never think about this shape right here. It's so common that you might never have noticed it. But it's the same thing every time. A square or rectangle with beveled edges and a sharply defined center section, and the whole thing is captured inside a frame. It's called a raised panel, and it's not decorative, or at least it didn't start out that way. The raised panel solves one of the biggest problems in construction: wood movement. Wood is always changing shape. It absorbs moisture out of humid air and expands, and when the air dries out, wood loses water and shrinks. Even wood that's been painted or sealed still does this. It's always expanding and contracting. And the shrinking and swelling is bad enough, but wood also warps. It can bow along its length, it can crown across its width, or it can twist, so the ends aren't parallel anymore. And if you're trying to build something out of wood, this is all pretty inconvenient. One of the earliest ways of solving this problem was just nailing stuff together, like on this nailed chest. Nails can flex, so they allow wood to shrink and swell, but nailing boards together keeps them from bowing or twisting. This chest is over 400 years old, and still square and solid, but I bet you can see the problem. It's that lid. Centuries of shrinking and swelling have warped it horribly. It doesn't even close anymore. It's the same problem with doors. You can't just have a plank of wood floating in midair. It's going to move and warp and stop working. If only there were a way to put a frame around that door or lid to hold it flat. Well, early woodworkers were pretty smart, and they started doing exactly that. Take the piece of wood for a door, shrink it a little bit, and then put it in a frame. But, and here's the real killer innovation, the frame is connected at the corners with joints and glue, but this center section, which we call the panel, isn't attached to the frame in any way. No nails, no glue. Instead, there's a groove around the inside of the frame, and the panel sits a little loose in the groove. So when it gets humid and that panel expands, there's room. But the frame also holds the panel flat, so it can't bow or twist. Once you get the concept down, it's pretty easy to see this as the door or lid for any piece of furniture, or even the door to your house. But then you might look at it and think, wait a second, why not just make a whole piece of furniture just from this construction? Historically, nails were expensive, so if you get rid of the nails and make the whole thing from panels in a frame, you'd save money. It also looks cool. Imagine a chest as a set of boards. Now, shrink the boards and make them into panels and put a frame around each one. Compared to a box that's just nailed together, this is much more elegant. If you're making furniture professionally, you can charge more money for this because rich people will want it. Early frame and panel stuff just had a flat panel with no decorative edge because that's easy to make. And the flat panel is also a classic look. But you also want to use a pretty thick panel because that's more durable. You've just got to thin down that edge, just enough so you can jam it into that frame. You might think woodworkers would make a neat little shelf on that edge. We call this
makes a rabbit, and it would fit that groove perfectly. But time is money, and that's actually too much work. The easiest way to do it was just hack a bevel into that edge with an axe or a hand plane. It doesn't matter if that edge has a slope as long as it's thin enough to fit into the groove. So early furniture makers would just take whatever tool and blast away enough material to get the fit. This was rough work, and no one thought about making those bevels look good. Remember that chest we just looked at? Check out the inside of the lid. Look at those sloppy, uneven edges. This was normal for a long time, from the Middle Ages up through the Jacobean period. Oh, and I'm thinking about turning this video into a whole series called The Secret History of Wood. If you'd like to see more videos about like who invented dovetails or where did sandpaper come from, go ahead and leave me a comment down below. Now, this rough beveled panel with a flat face was the standard for centuries. But eventually, someone made those bevels even and smooth with nice, crisp corners. And that woodworker thought, hey, we should flip that panel around and show those details off. Introducing the raised panel. It's exactly like the flat panel, but flipped around to show off those smooth, even bevels. It adds a ton of visual interest with roughly the same amount of work. This type of panel became especially popular in England in the 1660s, when Dutch influence made furniture much fancier and more stylish. But there's one more step in the evolution of this style. Here, the border between the bevels and the center of the panel is kind of fuzzy and indistinct. The last thing is to add a sharp edge all around the inside of the panel. Now, that inside section is called the field, and the whole thing is called a raised and fielded panel. And this classic look is everywhere in Western culture. It isn't just on furniture and doors. You can find entire rooms built from raised and fielded panels. And all of this made perfect sense when we were still building everything out of solid wood, and wood movement was a constant problem. But what about my shop door? I mean, it's not made out of wood, not even close. Why does it still look like an antique wooden door from an 18th century house? Well, most of it is just looks. I mean, you can buy a plain flat door, but it's really boring. If you just mold in some of these frame and panel details, the whole door looks a lot more classy and elegant, not like a cheap fiberglass door, which is what it actually is. These details just give a subtle feeling of class and dignity to something that would otherwise be very bland and boring. But there's another super important reason that the frame and panel style keeps hanging around: light. Early furniture builders were masters of light and shadow. They understood how light falling across certain details could create dramatic effects. Look at this single panel from my garage door. It's a classic raised and fielded panel, and we've seen it a million times. But look at how the morning light separates the shape into distinct sections and creates shades of color. The whole thing is white, but that slanting light creates a brilliant white, a softer and more cream-colored white, a subtle gray, and a dark gray that's almost black. The raised panel shape interacts with natural light to make a whole palette of colors. It gives huge visual interest to something that could just be a boring, flat surface. I think most people go through more or less their entire lives without ever noticing raised panels, even though they're all around us. But what's cool about this detail is once you see it, you can't unsee it. And now I bet you'll look around your home and your neighborhood and see raised panels everywhere. It's actually cool once you learn how to look for them. And if you're new to this channel, we mostly teach accessible, low-cost hand tool woodworking. So when we come back, our next video is going to be a complete tutorial on how to make raised panels in frames with basic low-cost tools, mostly a jack plane and a rabbet plane, but not a jackrabbit plane, which is an actual tool. Gee, that got kind of weird.
Anyway, you might want to see more videos in the secret history of wood. We're thinking about turning this into a whole series. Turns out there's all sorts of crazy, interesting details that even most woodworkers don't know about the history of woodworking. And I didn't know about any of them either until I started reading books about the history of woodworking. I could do a bunch of different stuff, so let me know down in the comments if you'd like to see more of these videos. Patreon.com/Rex Kruger. Our patrons are our #1 source of financial support for these videos. We would not be here without them, and we give them a ton of rewards like... Interesting. A bit of woodworking history. Более комфортно проходить этот режим в ближайший месяц. А ближе к концу выскажу свое мнение касательно этой ротации врагов и текущего состояния режима в целом. В общем, все как обычно. Приятного просмотра! Если играете в мобильные игры и время от времени пополняете в них баланс, то советую вам не пропустить Копикод Gold. Это сервис, где можно выгодно донатить в любую популярную игру буквально за пару минут, причем выгодно, безопасно и без лишней мороки. Вот так выглядит сайт, и здесь все максимально просто. Вводите свой UID, выбираете нужный товар, например, луну или нужное вам количество валюты, и жмете «Оплатить». Готово, через несколько минут все, что вы выбрали, уже будет ждать вас прямо в игре. Что особенно приятно. Для начала в видео много раз будет звучать слово «как блок». Оно в рамках Genshin Impact означает ситуацию, когда механики врага существенно или полностью снижают эффективность определенных персонажей, стихий, типов оружия или по любому другому признаку. Тульпа — полноценный как блок на Гидра, автоматон-конфигуратор — частичный как блок на наличие ночного духа в отряде. Надеюсь, тут все понятно. Как всегда, обсуждать мы будем только 12 этаж. В бездне только он представляет интерес и может вызвать трудности, не обусловленные банальным недокачем персонажей и их сборок. Погнали к залам. 12-1-1. Тут нас встретят 3 противника, по одному в каждой волне. Сначала дробящий воду фантазм или же просто капля. У него 850 тысяч хп, полный иммунитет гидра и постоянный гидро-статус. Можно убить любым отличным от гидра уроном, но более эффективно на нем будут работать шеврёз и дендро-отряды из-за наличия постоянного гидро-статуса. Больше сказать о нем особо и нечего. Второй противник — спецмег. Ну, робот и робот, такой же крипочек на 800 тысяч здоровья, которого мы можем убить любым хорошим уроном. У него есть механика пневмусии, но специально ее использовать смысла в общем-то и нет. Оба этих противника нужны только для того, чтобы чуть-чуть увеличить общий таймер прохождения зала и не более. А вот третий противник, лучезарная антилопа, уже стоит более подробного разбора. Зверюга из надкрая имеет почти 2 миллиона хп и повышенный электрорезист, 50% если быть точным. Обладает механикой, схожим с мотыльком из прошлой бездны. Во время особенной атаки снесет 15% хп всем персонажам в отряде и наложит на них дебаф. Теперь они не критуют, наносят на 40% урона меньше, а также хуже лечатся. Чтобы снять эту метку, нужно отхилить героя до полного здоровья. Довольно важный момент. Этот дебаф не работает на урон реакций, таких как бутоны, например. Снижаются криты и урон персонажей. Можно воспринимать это как такой отрицательный аффикс. А что у нас не учитывает аффиксы? Правильно, реакции второго порядка. Так что если проходите этот зал бутонами, а 90% из вас будут проходить это бутонами, на дебаф можно просто забить. Если же личный урон персонажей очень важен, то нужно либо озаботиться наличием лечения, либо вовремя отбежать от противника. У края арены дебаф не наложится. Но это уже не настолько важно, как в прошлый раз, поскольку враг значительно слабее, и даже с дебафом убить его не составит труда. Не говоря уже об отрядах, на которых эта метка почти никак не скажется. В итоге 3 врага по очереди, нужен лишь урон в одну цель. У первого иммунитет гидра, у второго вообще ничего серьезного, третий вешает дебаф на урон. В целом работает практически что угодно, но в среднем по больнице вегетация чувствует себя наиболее комфортно, если учитывать общую дешевизну этих пачек в плане вложений в артефакты и оружие. Да и в персонажей, чё уж там. 12-1-2.
Сигурд. Новый для бездны враг. Больше никого в этом зале не будет. У него 1 600 000 хп и нет повышенных резистов, что не очень-то и много для одного босса. Но, конечно же, все не так просто. По сути, у него две фазы. Первая фаза — его обычная полоска хп. Босс не вытворяет ничего особенного, только неприятно носится туда-сюда. Сносим ему 1,5 ляма хп чем угодно и готовимся ко второй фазе. И вот тут я сделаю лирическое отступление для полноценного объяснения механики дикой охоты. Потому что ни в игре, ни на сторонних ресурсах нет окончательно точной информации о том, как работает заполнение двух полосок одновременно. Тут есть два метода объяснения. Простой, но не до конца точный, и сложный, зато полностью верный. Простой способ. Тебе нужно 2 персонажа над края в отряде, и тогда полоска заполняется. И в 99% случаев этого описания будет достаточно, но работает это не совсем так. Помимо 2 персонажей, тебе нужно, чтобы по врагу был нанесен урон способностью, усиленной этим резонансом. Таких способностей на данный момент всего 3. Каждый тик ульты Айна, заряженная ешка Лаумы, и каждый взрыв стихии Флинса. Замечу, что у Нефы таких способностей нет. То есть, если ты соберешь пачку из 2 над край героев, например, Нефа и Айна, но по врагу не будет бить ульта Айна, полоска одновременно заполняться не будет. А если ударит, то будет. Следующие 6 секунд после этого. Мало того, что намудрили, так еще и описаний нормальных к этому делу нет. Как понять, какая именно способность нужна? Нужно просто знать, в игре нет указаний на эту тему. Ее можно заметить визуально, если использовать такую способность во время активного резонанса. У персонажа появляется такой вот белый символ, но на этом все. И вот теперь, зная, как это работает на самом деле, мы можем сделать простой, но верный вывод. Чтобы параллельно заполнять 2 полоски на врагах, относящихся к дикой охоте, тебе нужно 2 персонажа над края для резонанса, один из которых обязательно должен использовать свою особенную способность. Опять же, для закрепления. В отряде Айна плюс Нефа тебе обязательно нужно ультовать на Айна и задевать врага этой ультой, и тогда все будет окей. В отряде с Лаумой использовать заряженный навык, а в отрядах с Флинсом просто играть как обычно. В общем, главное, ставьте 2 героев над края в пачку и используйте на них все способности. Возвращаемся к нашему Сигурду. Мы остановились на том, что снесли ему первую полоску хп, и он превратился в дикую охоту. У нас будет пара секунд, чтобы пробить ее побольше, после чего он отхилится до того значения, на котором осталась серая полоска. Если мы реализуем 2 надкраевцев, то просто бьем, заполняя обе шкалы одновременно. Если же их нет, то сначала нужно снести красную полоску хп, потом побить в серую и сделать это столько раз, сколько потребуется для его окончательного убийства. Помимо этого, Сигурд призывает пацанов с района, и если ничего не сделать, он поглотит их, нанесет солидный урон по площади, а также восстановит себе часть серой полоски. Правда, на это ему нужно много времени. Если урона много, то лучше игнорить мелочь и быстро убивать Сигурда. А если мало, то в любом случае будет мало, в каком бы порядке ты их ни бил. Довольно важным моментом здесь являются так называемые брейкпоинты. Тебе нужно строить ротацию так, чтобы вносить как можно больше урона тогда, когда мы можем заполнять ему серую полоску. Ведь тогда он получит меньше лечения, и общее количество необходимого урона станет ниже. Ближе к концу я отдельно обсужу важность закрытия этого как блока. Пока что лишь обозначу, что отряды, имеющие в себе 2 надкрай персонажа, работают в разы эффективнее других концепций. Но зал все еще может быть передушен уроном, и нужно его действительно не очень много. При этом нет как блоков на стихии, типа оружия или что-то такое, то есть передамажить можно буквально чем угодно, что наносит неплохой урон в одну цель. Этот зал довольно спокойный. Окей. О, вау.
Sure. Okay, that's some moon. Okay. Perhaps this treasure has been waiting for you all along. That is an option. Yeah, let's just go here, I guess. Коины проходятся без закрытия как блока, в отличие от следующего в этой половине, но о нем попозже. Сейчас же я попрошу тебя подписаться на этот канал, если здесь впервые. 12.2.1. Гидровишапчик, но не обычный, а местная легенда. У него чуть больше 2 миллионов хп, а также сильно повышен гидрорезист. Наносит довольно много урона, но вообще проблем не вызывает. Тут важно обсудить лишь одну его механику. Вишап может повесить на себя гидрощит, что лучше всего ломается Дендра или Крио уроном. Дендра справляется лучше всего. Когда он под щитом, вокруг него персонажи теряют энергию, а также получают урон даже через щиты. Ну то есть это еще один враг, который намекает нам взять сюда Дендра пачку, чтобы проходить его комфортно. Так в общем-то и есть, но мы все еще можем пройти его чем-то другим, если придумаем способ сломать щит. В остальном это, пожалуй, самый простой зал в бездне. Хорошие отряды даже на C0 способны делать здесь 30 секунд таймера, а относительно слабенькие все еще укладываются в минуту, а это показатель. Впрочем, нам не просто так дали больше времени на вторую половину, ведь она самая сложная в этой бездне. 12.2.2. Две волны врагов идут по очереди. Охотник пустошей. Это враг, имеющий 2 миллиона хп и механику дикой охоты. А еще их двое, по очереди. Спасибо, что без резиста. Вообще, чисто механически, тут все то же самое, как у Сигурда во второй фазе. Только им даже не обязательно сносить первую полоску. Можно сразу использовать преимущество двух надкраевцев и параллельно заполнять обе. В таком случае тебе действительно потребуется лишь 2 миллиона урона с небольшим, но... Cleanup sequence initiated. Intel. I see. На каждого из них, то есть 4 всего, что вполне адекватно. Однако, если как блок ты не закроешь, ну, урона потребуется очень много. Тебе нужно будет сначала сносить обычное хп, потом бить в полоску, потом бить отхиленное хп, снова бить в полоску. Это очень много дэмэджа. Пачкой на 80 тысяч урона можно минуту ковырять одного из них, а их двое, напоминаю. В числах я покажу, насколько велика разница, но опять же сделаю это попозже. Тут снова отметим, очень важны брейкпоинты. Строим ротацию так, чтобы вносить максимально возможный урон в тот момент, когда мы можем заполнять шкалу, чтобы враг восстанавливал меньше хп и нам нужно было меньше урона в сумме. А в общем, нам нужен хороший урон в одну цель, а также наличие двух надкраевцев в отряде дает огромное преимущество перед всеми остальными пачками. Но передушить уроном можно, причем уроном любой стихии. Но здесь для такого прохождения его нужно ощутимо больше, чем на Сигурде. 12.3.1. Бывалый каменный краб. Новый враг для бездны, но он уже был в натиске. Давайте я вкратце повторю информацию из того ролика. У босса 4 миллиона 400 тысяч хп и нет повышенных резистов ни к одному из элементов. В самом начале боя крабик взлетает вверх. Затем он ставит так называемые каменные семена и вешает на себя щит. Чтобы уронить босса, нужно сломать щит, а чтобы сломать щит, нужно запускать в него семена. Чтобы запустить семя, по нему нужно ударить бутонизацией или любой его производной, то есть цветением, вегетацией или лунной бутонизацией. Когда такой тип урона наносит урон семени, оно перекрашивается и с небольшой задержкой летит в босса. Чтобы сломать щит, в него надо
запустить 6 семян. Они как раз удобно стоят по кругу в самом начале. К этой фазе вернемся позже, обсудим дальнейший бой. После того, как мы уронили босса, можем начинать наносить ему урон. В процессе он будет спавнить такие же семена, но вот теперь, влетая в босса, они будут наносить ему дэмэдж. Мы сможем бить его около минуты, затем он снова войдет в фазу из начала боя. Мы снова его скинем и добьем. Тут все довольно просто. При этом напомню, у босса нет повышенных резистов, то есть нам не обязательно дамажить его именно бутонами. Бутоны нужны, чтобы сломать щит, но вот дамажить его можно чем-то другим. Теперь, что касается семян на первой фазе. Я могу выделить 5 методов от самого быстрого к самому медленному. Для самого быстрого нужна лаума. Если встать идеально посередине и использовать заряженный навык лаума, Upgrade complete. I know operational stability increased. Energy consumption also increased. Please feed I know sufficient cakes. Just does damage. мы одновременно заденем 6 семян и почти моментально уроним краба. Тут только один важный момент. Нужно иметь хотя бы один стак росы, а для этого нужно хотя бы один раз прокнуть бутонизацию до того, как босс взлетит. Ну, либо стак должен остаться с предыдущей комнаты. Второй метод почти такой же быстрый, но требует Нилу и по-хорошему нахиду. Активируем кольцо Нилу, накладываем дендра на каждые 6 семян рядом с помощью трикарпа нахиды, их сразу задевает гидрополяна Нилу, спавнятся бутоны и быстро взрываются. Получаем схожий с лаумой эффект, но чуть подольше. Третий по скорости способ самый сложный в исполнении, но зато не требует конкретных персонажей. Нам нужно наложить гидро заранее, а затем наложить дендра в тот момент, когда на таймере будет примерно 55 секунд. Мы хотим заспавнить бутон так, чтобы он взорвался к моменту появления на поле семян. Затем нам останется лишь заспавнить бутоны там, докуда не дотянется первый бутон. Четвертый метод — это нахида плюс елань. Ставим метку на ядра вокруг и пробегаемся на элементальном навыке елань по каждому из них. Спустя 6 секунд они взорвутся. Довольно долго, но стабильно и надежно. Ну и пятый способ — это банально бегать. Oh. Okay, that's vault door and all that, but wait, is there really nothing here? Like nothing at all. It looks like a certain location from Outer Wilds. Otherwise, what the fuck? Come on. It is really weird that none of those are marked as the ones I did
something with... И спавнить по бутону рядом с 6 семенами как можно быстрее, не дожидаясь их взрыва. Подбежали, наложили гидро и дендра, побежали к следующему. В итоге все семена уложат краба, а мы потратим на это много времени. Но метод тоже рабочий. Ну и думаю, что Нефер, когда она выйдет, также сможет довольно комфортно его ронять. Итог по дефолтному прохождению такой. Нам нужны хоть какие-то бутоны, чтобы уронить босса. Затем мы бьем его любым дэмэджем. Можно все так же бутонами, можно чем-то другим. Однако по ходу боя он также спавнит семена, что тоже активируется только бутонами или лунной бутонизацией, и вносит по нему дополнительный дэмэдж. Бутоны все-таки в приоритете, а Лаума очень комфортная опция. Тут я уже не буду повторять киберспортивные фишки, о том, как его можно ваншотнуть за Лауму. Кому интересно, это было видео про натиск, можете посмотреть. Сосредоточимся на другом. Можно ли это пройти без дендра? Технически, да, можно. Мы можем просто дождаться, пока краб опустится, и убить его личным уроном. Так мы потратим много времени, но попробовать можно. Нужно ли пытаться пройти его без дендра? Я считаю, нет. Либо возьми сюда бутоны, в лучшей вариации из того, что у тебя есть, и не парься. Даже отряд из 4 эпиков делает тут таймер 8:30, а про Лауму или Нахиду я вообще молчу. Либо собери хороший отряд из 3 персонажей и поставь любого дендра как затычку, просто чтобы сломать ядра. Это тоже работает, но также требует овергира по сравнению с бутонами. Про как блок на бутоны я тоже вкину пару мыслей в конце. 12.3.2. Бывалый штурмовик огненного клинка, он же Раскольников. Он также был в натиске, тоже повторю информацию по нему. В самом начале боя дает нам пару секунд на набор энергии, после чего поставить щит. Его прочность — процент от хп самого босса. Щит имеет свойство восстанавливаться, причем довольно быстро. Наша задача — передамажить это восстановление. При этом важно, мы можем сделать это любым уроном, но урон реакций по типу пара или таяния не будут повышать дэмэдж в этот щит. С другой стороны, по щиту повышен урон от реакций заряжен и лунный заряд, а также сам по себе электро наносится более эффективно. Ну и помимо этого, если по щиту регулярно срабатывают эти реакции, он еще и восстанавливается медленнее. У щита 3 слоя, сломать его придется трижды. Каждый раз, когда мы ломаем щит, из него падает энергия. Также каждый раз, когда мы ломаем щит, босс тоже получает урон, что ускорит прохождение. Если же мы не успеем сломать щит за те 30 с небольшим секунд, что на него отведены, Раскольников переходит... Oh. Okay. It works. Abandoned property belongs to whoever finds it first.
It wasn't on purpose. Silence! Q1! Yay. Literally had to point out there is a different way inside. Can't open it. Oh. Wow! So much stuff! If only Nefer was here. Go further in. And this place is not. It's just a glass. Oh, yes, it is horrible. Imagine. Going to work way too fucking often and way too fucking much. Key.
Oh. Okay. Mm-hmm. 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 Oh, come on, I can't check those records anymore. It's a bit of a waste. Hmm. A bit of a waste. What is that? What does this thing do? Oh, the gloomy skies overhead. Oh, just like the last time we were here. The air's all icky and sticky and dark and damp. Whew, we didn't get a good look then. All Paimon remembers is that really tall tower. So, let's explore the area more fully this time. Wait, is that... Oh, gloomy skies overhead. Oh, just like the last time we were here. The air's all icky and sticky and dark and damp. Ah, good day, you two. Assuming I don't have the time wrong. Then let us forego these niceties. It is always dark here in the Final Night Cemetery. Time becomes somewhat meaningless. Phew! Well, it's good to see a familiar face. Especially in this darkness. Oof! It really gives you the heebie-jeebies. You needn't worry. This is my humble abode and the tomb of the Lightkeepers. And while somewhat dark, it is on the whole a safe place. That being said, I rarely receive visitors here, save for the occasional colleague. What brings you two here? Well, to be honest, we just wanted to see where you live. We were in such a rush last time, we didn't get to do a proper tour. I see. In that case, as guardian of the tombs here in the Final Night Cemetery, allow me to extend the warmest of welcomes to you both, on behalf of the spirits who slumber here eternally. Wait, do you mean there really are ghosts here? That is correct. As you may have noticed, this island is dotted with headstones. You might think of it as a veritable necropolis filled with souls. Isn't it a welcoming thought? Not at all. If anything, this place just got scarier. Ah, apologies. It was meant merely as a gesture of the hospitality that you deserve as guests. We don't receive many visitors here, after all. But I suppose it is a tall order to expect people to suppress their fear of ghosts. Even so, I do hope your visit shall be a pleasant one. The spirits on this isle, while somewhat old-fashioned and hardly gregarious, are an unassuming crowd who keep to themselves. I have found they make perfectly decent neighbors.
If you still have misgivings, I can only suggest that you avoid staying outside where possible. The ghosts do not tend to set foot indoors very often, although that might render your sightseeing experience a little less riveting. Let me think. Most of the camps on this isle have been removed, and only the lighthouse remains, symbolizing the many battles the Lightkeepers have fought against the Wild Hunt. In that regard, it has quite a bit of historical value, and is thus well worth seeing. Yeah, that was the first thing we saw when we arrived. So, it's a lighthouse, huh? What happened to the light? Years of disrepair and a shortage of fuel, I'm afraid. As this island became abandoned, maintaining the lighthouse became increasingly difficult. Besides, even if we were to rally sufficient manpower to repair it, it would serve little purpose these days. In the past, it guided people on their way to and from the island. But all those people now lie beneath our feet in eternal rest. Well, that is perhaps not entirely accurate. They do sometimes come running out, speaking once familiar utterances into the void. In which case, since you are not used to the darkness that shrouds this island, you could consider restoring the lighthouse to illuminate your way. I too know well the comfort that a distant ray of light can bring on those lone journeys through the cold night. Speaking as a lightkeeper, we no longer need the building all that much, and I am under no official obligation to maintain it. And personally, I am more partial to the night than the day, so I find myself quite comfortable here in the dark. Besides, I have a lantern of my own. I would rather tend to that than rely on a more distant warmth. As such, you should have no issues using it, so long as it helps you. I believe there should still be some backup fuel for the lighthouse stored in an old tent to the north. That should be enough to serve your present needs. And if you should need to find me, I will be in an underground basement on the north side. That's where I will be sorting through my reports. I will meet up with you once I have completed my urgent tasks. Okay. Another quest it is. Nah, I don't want to. Look at the fucking time. I see the value in my own work, but I don't have it. Okay, that works. В яростный режим. Тут можно выжить, но с огромной вероятностью он шотнет кого-то из твоих героев, возможно даже нескольких. Помимо этого, если щит сломать, враг теряет довольно много электросопротивления, что повышает урон наших электроперсонажей. После слома щита идет довольно стандартный бой, где мы пытаемся внести как можно больше урона, попутно уворачиваясь от мощных атак противника. Спустя какое-то время Раскольников вновь войдет в фазу с щитом.
У нас есть 3 подхода к этому противнику. Первый, самый очевидный, сделать так, как хочет разраб, а именно взять сюда тазер, команду, в которой несколько источников гидра и электроурона. Второй вариант — взять что-то тазеросодержащее. Основной урон наносит персонаж какой-то другой стихии, но в отряде есть, допустим, Синтю или Фишель, которые поддерживают заряжен. Этот способ зачастую даже более надежный, чем простые тазеры, поскольку сильным дамагером у нас больше шансов нанести достаточно урона по самому боссу, а не только сломать щит. Третий вариант — забить на тазер и передамажить щит личным уроном. Да, щит восстанавливается быстро, и в таком случае наша задача дамажить его еще сильнее. И в отличие от натиска, здесь это твой основной выбор при сражении с ним, поскольку после натиска он ощущается куда слабее, он прям попуск, если честно. Чтобы вы понимали, если не закрыть как блок во втором зале, там нужно почти в 2 раза больше урона, чем здесь. Потому что здесь относительно честные 4,7 миллиона хп, без всяких вторых полосок и подхила. Даже когда мы ломаем щит, босс получает какой-то урон. Если тебе хватило урона во втором зале, то здесь его хватит с головой. Ну а парочка фишек, связанные с ним, также были озвучены в видосе про натиск. Не хочу растягивать ролик, если кому интересно, можете посмотреть там. Итак, с залами на этом все. Переходим к бафам бездны. Общее благословление в этот раз такое. Раз в 3 секунды можно нанести истинный урон по площади при закрытии дендро-реакции. Это приятный бонус для таких команд, повышающий их суммарный урон. В первой половине имеем 200% бонуса в бутонизацию, вновь, кстати, без вегетации и цветения, если что, и 75% в лунную бутонизацию. Первый бонус прям фигня, которая почти не ощущается, да и работает по сути лишь в отрядах Нилу, которая в целом окей в первой половине, но все же ей не очень приятен соло-таргет, вегетация себя показывает получше. А вот 75% в лунную — это уже большой бонус для тех, кто так может. У Лаумы это лишь одна тычка в ротацию, так что, думаю, можем заключить, что весь этот бонус нацелен исключительно на Нефер. Во второй половине все то же самое, только для тазера и лунного заряда. Обычный тазер почти ничего от этого не получает, но вот личный урон Флинса и Нефы ощутимо растет. В итоге бафы бездны значительно влияют только на Нефер, Флинса и Нефу. И это, в общем-то, и есть самый основной способ прохождения этой ротации врагов. Разраб хочет, чтобы ты поставил Лауму, а чуть позже Нефер с Лаумой в первую половину, а Флинса с Нефой во вторую. Эти отряды пролетят эту бездну на C0 с крафтовыми пушками на стандартах, еще и запас оставят в минуту-полторы в каждой комнате. Их преимущество тут просто огромное. Это и их вакуумная сила, и бафы бездны, и как блоки противников, тут все для них сделано. Однако для комфортного прохождения будет достаточно иметь лишь хотя бы одного из них для каждой половины. Например, только Лаума и только Нефа. Или даже только Нефер и только Флинс. Что, наверное, похуже для аккаунта, но в этой бездне будет работать нормально. Но я думаю, что тем, у кого эти персонажи есть, не особо-то и нужна помощь текущей бездной, ведь это и так на поверхности. Что делать, если их нет? Первая половина. Бутоны. Ответ на любой твой вопрос. В идеале бутоны с Лаумой. Нет Лаумы, бутоны с Нахидой. Нет Нахиды, бутоны с эпиками. Все это работает, и да, таймер разный, но везде приемлемый. Тут главное иметь Full MS Куки или Райден. И вот если нет их обеих, то уже проблема, да. Но думаю, что все же Куки есть у большинства. Да и Райден валяется у многих. Отличный повод собрать свою C2 Райден в бутоны, кстати. Если же по каким-либо причинам бутоны тебе недоступны, то есть следующие выходы. Любая пачка с огромным уроном. В целом можно убить всех противников первой половины, не закрывая как блок. Вишапа можно убивать даже через щит, либо сломать его чем-то другим. А крабик просто спустится спустя 35 секунд. Но ты должен понимать, что урона в таком случае нужно очень много. Чуть более дешевый вариант — это хороший отряд в 3 персонажа, куда поставлен почти любой дендро, чтобы просто уронить краба и сломать щит Вишапу. Урона все еще нужно порядочно, но уже меньше, чем в прошлом случае. Ну и, пожалуй, это все. Схема выглядит как-то так. Бутоны, затем овергир с дендра, потом овергир без дендра. Что касается этой половины и как блока на бутоны, вы можете со мной не согласиться, но мое мнение такое. Любые как блоки — это неприятно, но как блок на бутоны — самый приятный из неприятных. Бутоны сами по себе до сих пор наиболее эффективные отряды по части вложений. Никому не нужны криты. Собрал одного персонажа в 3 куска МС, накинул туда дендра, гидростатуса, можно без урона, и уже можно в бой. И по сути, делая как блок на бутоны, разраб говорит тебе примерно следующее. Дорогой игрок, я коварен и корыстен, поэтому, чтобы ты мог проходить бездну комфортно, я заставлю тебя играть на самых дешевых и эффективных отрядах в этой игре.
Не знаю, как вам, но мне забавно. Как правило, на бутонный как блок этой бездны в основном плачут те, кто просто не любит дендра по каким-то собственным причинам. Ну вот просто не нравится и все. Что ж, да, бездна не проходится только тем, что нравится. Добро пожаловать. Особенно забавно слышать нытье на как блоке первой половины от обладателей и Нефа, и Флинса, что просто в упор не видят, насколько же вторая половина в этом плане хуже. Давайте к ней. Вообще механика дикой охоты многими воспринимается как x2 по хп, но на самом деле все еще хуже, ведь мы не просто сносим две полоски друг за другом, враг еще и хилится в процессе. Вот пример. Допустим, у врага 2 миллиона хп, а мы успеваем сносить ему по 500 тысяч в то окно, что можем заполнять серую полоску. Ну и допустим, 500 тысяч урона мы наносим секунд за 10. Обычного врага с 2 миллионами хп в таком случае мы убиваем за 40 секунд. Тут все просто. Что же происходит с этими челами? За 40 секунд мы снесем только первую полоску. Затем успеем заполнить серую лишь на четверть, потратив еще 10 секунд. Затем 30 секунд мы будем бить по отхиленному хп, чтобы потом потратить еще 10 и довести его только до половины. Тратим 20 секунд, чтобы снести отхиленное, и еще 10, чтобы осталось четверть. И потом по 10 секунд на оставшуюся красную полоску и столько же на серую. И только тогда враг умрет. Сколько времени там набежало? 140 секунд. Против 40. Это более чем в 3 раза больше времени и урона. Тут мы не учитываем, что враг может сам себе снижать хп, как это делает Сигурд. Он еще и в любом случае требует сначала снести себе одну полоску. То есть в его ситуации это где-то в 2 раза больше, а не в 3,5. Но вот с чертями из второго зала все 3 раза. Грубо говоря, обычный враг на 2 миллиона хп требует 2 миллиона урона. А вот такой враг, если как блок не закрыть, уже 6-7 миллионов, а не 4, как может показаться. А если закрыть, то 2, может 2,5, ну если не всегда получается заполнять шкалы равномерно. Закрытие как блока здесь увеличивает эффективность урона в 3 раза. Это же просто пи***. Твои 50 тысяч урона в секунду с закрытым как блоком примерно равно 150 тысяч урона в секунду при условии, что он не закрыт. У меня C2 R1 Арлекина делает такой же таймер, как C0 и Нефа в коляске из 3 эпиков. Я вот об этом говорю, если что. Ну и чем в итоге тут играть? Ну смотрите, идеальный сценарий мы уже обсудили. Это Флинс и Нефер. Но в целом будет достаточно кого-то одного из них. Главное обязательно добрать сюда Айна для резонанса и не забывать на нее ультовать. Даже если она 20 уровня в нулевом сете Серенады, это уже лучшее решение для первого и второго зала, потому что урон наносится в 3 раза эффективнее. Флинс без Нефа на стандартах дамажит что-то около 80 тысяч в секунду, что в целом по игре не очень много. Но здесь это все еще больше, чем любые другие команды в тех же условиях, поскольку он закрывает важный как блок и просто дамажит эффективнее. Это вновь к слову о том, что вакуумная сила персонажей сейчас почти ничего не значит. Если же у тебя нет ни Нефы, ни Флинса, то только овердил. Приятным моментом остается то, что в половинах нет других как блоков. Ни резистов, ни щитов элементальных, ничего такого. Нужен просто высокий урон. А насколько это дорого, будет уже зависеть от вакуумной силы персонажей и команд. Например, C0 Магуика в хорошей пачке достаточно сильна, чтобы просто передамажить как блок. Скирт отрядом с уроном пониже уже может потребоваться больше инвестиций в плане созвездий, сиг, других легендарных героев в отряде, ну и так далее. Тут схема простая и немного грустная. Лучше всего Флинс с Нефой, затем кто-то из них вместе с Айна, облепленные саппортами или сап-ДД, а затем только Овергир. Насчет Раскольникова переживать не нужно. Если хватило урона на второй зал, хватит и на него, без какого-либо тазера. Щит просто лопнет за секунду. Кстати, полностью эпиками это практически не пройти. Первую половину да, и даже легко, но вторую нет. На момент написания сценария я видел только одно прохождение от китайца, у которого у камина были такие артефакты, которые ты за 20 лет фарма не соберешь, и он еле-еле уложился в таймер. Пока нет возможности закрыть на как блок 2 эпиками, вряд ли кто-то из вас сможет это сделать. Что в итоге? Бездна все больше и больше уходит как блоки под баннеры, и это грустно. Казалось бы, вы уже сделали для этого натиск, но нет, в бездне все то же самое. Тут уже можно прямым текстом писать. Возьми сюда Лауму, Нефер, а сюда и Нефу, и Флинса. Но лично для меня первая половина, считай, не имеет как блока, потому что как блок на бутоны даже не считается. Это какой-то как блок на здравый смысл. У тебя нет бутонов на аккаунте только если ты Дендро-диссидент или играешь совсем недавно. На аккаунте, который
по-моему, буквально 3-4 месяца я закрыл эту бездну на 36 звезд, просто прокачав куки. Да, Лаума там тоже была, не спорю, но хватило бы и на хиты. Да и банально Дентро ГГ плюс колеи, и это есть у каждого. Попытавшись сделать сильный баф для Лаумы и Нефер, вы в любом случае бафните бутоны, старую, но все еще дешевую и крепкую концепцию. А вот во второй половине альтернативы тупо нет. Ну вот так получилось, что нет в игре старой концепции, которая играет от резонанса Легиона, который вышел месяц назад. Только новые герои имеют здесь преимущество. Это как блок уровня криоавтоматона под скирки из Кафе, пожалуй. Та же ситуация. Нет нужных персонажей, спасет только бешеный овердил. Из плюсов отсутствие других как блоков. Обе половины передушиваются уроном. Можно было хуже. Куда хуже. Можно было бы поставить первый зал второй половины с какими-нибудь элементальными щитами, а вместо Раскольникова другого босса, чтобы просто урезать количество рабочих пачек в разы. Возможно, что-то подобное нас и ждет в будущем. Ну, поживем увидим. И я думаю, будет хорошей привычкой не заканчивать ролики на негативе. Вообще, в таком подходе как блокам можно найти и плюсы для определенных игроков. Например, я уже несколько раз встретил мнение, что, мол, лучше так, чем какая-нибудь попила. Один из тех, кто это писал, был обладатель C6 Арлекина. Если так подумать, действительно, C6 Арлекина пройдет этих челов в любой пачке, ведь тут решает высокий урон. А вот щит попили в неподходящем отряде может и C6 Арлекина не сломать, то есть там никакой урон может не помочь. И я могу понять позицию тех, кто любит очень сильно собрать 1-2 отряда и проходить ими все бездны до скончания времен. Такой как блок для вас действительно лучше, чем то, что было в Нетлайне. Но я все же за разнообразие. Пусть как блоки будут, они и правда дают интереса, но пусть я имею возможность решить их старыми персонажами, ну хотя бы какой-то частью. Пусть они решают эти как блоки хуже, но не в 3 раза же. Ту же попилу я каждый раз проходил без натлановцев. Я всегда мог взять туда бутоны, дабл гидра, просто кучу статуса. И это не было привязано к героям, что вышли в этом или прошлом патче. В общем, в этом споре я скорее за попилу, чем за дикую охоту. Хотя понимаю и принимаю позицию обеих сторон. Вообще, ребят, сраться из разного восприятия игры — это последнее дело. Завязывайте. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было тебе полезно или хотя бы вызвало интерес. Напоминаю о возможности подписаться на этот канал, поставить лайк на этот ролик и отправить его друзьям. В Телеграме проходят розыгрыши лун, на Твиче ее можно забрать бесплатно за баллы канала, а на Бусти ролики выходят на 1 день раньше. Я желаю тебе больших чисел, еще услышимся. Be careful. I don't want to ruin the outfit. Soar with the wind. Allow me, Fufu. Allow me. Come on! Leave it to me. I don't like this. I read this YouTube book said they didn't take use. That's it, that's the only joke I'm gonna make. It's serious business from now on. I was planning to do a review on Axiom's End and the sequel before I realized how dense they would be to read, and by the time I had finished the second book, I had realized that everything that I could say about it was exactly what I was already going to say about the first book. So I'm not gonna talk about it. So that ended up being, in the scope of my job, a complete waste of my not precious time. Thankfully, the monetary loss was more than made up for by the street cred I got on the playground once people realized I read 2 dense sci-fi books. Leave it to me. I'm the coolest kid on the block. Cool with a K, kid with a C. So let's start there. Axiom's End. Axiom, meaning a statement or assumption that is held to be true, as it is a requirement for conversation or argument, and end, meaning end, as in I'm going to end the sentence now. Both it and the sequel, obviously, were written by Lindsay Ellis, who has made videos on the topic. Watch if you want. I have forgotten what it feels like to desire something, so I'm just going to keep making this video. First off, if dense sci-fi books or stories that use science fiction as a way to raise questions on what it means to be alive, or why we do the things we do, or think the way that we do, then this is not the book for you.
just strange. It's an incredibly strange experience that I'm not going to forget anytime soon. I'm also not going to understand it anytime soon. Any broad statement I make feels disingenuous. The book's main character is, of course, Sabine, but it's also just, like human and humanity as a concept. It's multifaceted enough that not laying out the entire plot as it happens would always leave out something that is integral. Going in based off the book more than surprised me, with both the direction and depth of its story, as they exceeded my expectations, which admittedly, is pretty new to me. You're telling me that things were better than I thought they were going to be. No, this means it's a trick meant for me to lower my guard. You're never going to take me alive. I figured, given the description, that the book would be about finding her father because of some gnosis or MacGuffin that he had, hygiene ensued, lessons learned, aliens met. However, it turned out to be a lot more focused on hitting you hard and fast with the aliens, and then developing that into discussing the differences and similarities between as many parts as both sides that the book is actually able to do. It does a really good job of describing something about the aliens in a way that sounds completely insane, which is parroted by someone in the story, at which point the alien just hits them with, yeah, but your society makes no sense either. And then there's a sick kick. I am paraphrasing in case you didn't notice. The aliens are also, thankfully, alien. Many interpretations of aliens in pop culture is pretty similar to how they treat animals, which is, it's a dog but big, and aliens are just human. These aliens are barely comprehensible, and occasionally there just isn't an easy analogy to make. Sometimes there is common ground, other times they're just fundamentally different, and there are barriers. They are significantly more advanced and intelligent than humans, but speaking a completely foreign language like English is repeatedly brought up as a challenge, like it literally would be. The amount of contrivances the book makes to get the story going is pretty minimal. There isn't a scene where a character is just like, oh, well, the alien language is just, a mix between Spanish, Mandarin, and Latin. That doesn't happen. They are genuinely difficult to decipher, and the problems they face are pretty real. I really do recommend this book. Basically, blind. I really don't want to spoil too much of it, but one issue I did have is that it takes a bit longer than I would have liked to really start rolling, and a lot of the book at the end is really dry if you don't care about the characters, but I did, and I imagine you would too. Speaking of weird, this is an excellent point to bring up Ghost Rider. Not for any reason, I just think it would be fun. Now, it is natural for you to assume that everything that you read passes through only the hand and mind of the man on the front. The truth is never really that simple. In order to create a complete written work, it's often necessary for at least one other person to read over or contribute to the manuscript. My videos are entirely created by me. That's why they suck. That's not even really a joke, because without third-party oversight, how funny my videos are is directly related to how emotionally prepared I am to obliterate crockery. I don't think you'll be surprised to find out that when you're questioning your self-worth and your decisions, the part of your brain that makes people laugh is kind of a bit busy. A ghostwriter is a pretty good way to make sure that the ebbs and flows of someone's mood, as normal and expected as they are, do not reduce the quality of a product that may exist forever in a single state, like a book or a criminal record. A ghostwriter being able to stay objective in the face of emotion is important, just not in this case. Jake doesn't really seem to have. On the other hand, ghostwriters are integral when someone has something worth saying, but do not have the chance to express that. Scientists are an excellent example of this. You can be the preeminent mind in your field, but you probably don't even know what a semicolon is. This book embodies the worst of both, because a ghostwriter truly can't surpass the person they're writing for, as they just shape the words. And Jake Paul has nothing worth saying or thinking, let alone yelling. To say this book didn't need to exist is a dramatic understatement. I usually determine that by looking at what the book tries to achieve, and if it does so, to what extent.
I don't know what this book is trying to accomplish, and I can safely say it gets nowhere close. You would think based off the title, You Gotta Want It, that it's gonna be about his success and how that success came to be, which is probably technically true, but in reality what you read is more or less a chronological retelling of his life, with the stories mostly being tangentially related to his later success. However, sometimes the stories just aren't related at all. That statement is also being partially disingenuous, seeing as the book isn't just stories. There are these weird interludes that barely make sense and add nothing. Thankfully, they don't interrupt the story, since the story sucks and it has the flow of an above-ground pool that's been empty for 12 years. It's like watching paint dry, but every so often someone turns off the lights. It's less of an interruption and more of like a new way to experience my own boredom. One of the times the book had me genuinely enthralled was when Jake regales the reader with his opinions on girls, because for some reason, intentionally, he speaks about his past crushes in the past tense, but he still speaks about them in the way that he used to think of them, as if he was taking excerpts directly from his diary or something. Like, he uses words and makes statements that would be much less concerning if it were to come from a pubescent boy that is in the same demographic as the person he is speaking about. It's not a crime, and realistically, it doesn't even mean anything about his character, but from a literary point of view, it's just weird. Like, it's really easy to not talk about how hot you thought the chicks in your life were about half a decade after you knew them in very specific detail. It's also really boring, so I'm not sure why you decided to do it. Oh, yeah, also it goes without saying, but it makes him kind of look like a tiny little inch, misogynistic. Like, not Careful. Watch your blind spots. not any bit over what he normally looks like, but this just reinforces that. 10 out of 10, I love it. You know what they say? Reading is Don't magic. underestimate They just never said what kind. Found your weakness. I feel terrible for whoever Let's had make to this quick. read and fix his work. I'm certain they exist, mind you, because I at no point believed that the man who wrote this also used the word beguile. It's a great word. I love it. However, it's even used correctly, so he probably didn't write it. I don't think Jake Paul is illiterate. I just don't think he cares. Another thing that confuses me is the target demographic. Much of the book, as previously discussed, seems aimed at teenage boys. But there's also a chapter on things about boys, so that part's clearly aimed at teenage girls, but only this page. I can't help but imagine that teenage girls might be a little bit off-put by him. I could be wrong though. I don't know if you've noticed, I'm not actually a teenage girl. I can't speak for... I'm not their leader. I don't speak for them. It's especially strange given the fact that he really doubles down on the parts of his life that you really shouldn't, like here, where he admires his dad, but kind of like the... Not the wrong reasons, but really not the best ones. Not the ones that you would say, he's my hero, this is why. Usually it's like, he's brave, he's smart, he's a hard worker. Not like, yeah, he had so many women clinging to it. It's just weird. I don't like. It's kind of gross. Also, if you were worried that his weird grind set motto didn't make it into these pages, then buddy, you're really stupid. This book is packed to the brim with platitudes and stories about how to be successful that would be impossible to decipher in that way if Jake didn't explicitly spell it out. Not only is all this information useless, it paints him in a truly pathetic and unlikable way. He appears conceited, arrogant, childish, and vapid many times throughout the book, and then it just ends, just like real life. Lastly, the book is aged horrendously. Many of the things he's talking about as future projects that will define his career and his life now no longer exist at all, have failed, or are in a terrible state of limbo. Most of them barely lasting a year, and everything in the past that he talks about didn't matter then, and matters less now. Good Mythical Morning, YouTube channel starring Rhett and Lee, and also an excellent phrase to scream out the window at 5 AM. Rhett and Lee have published 2 books actually, the first focused on them and the channel, and the second being a mystery novel. Now, while the first is good and might very well be the absolute best, read this if you are interested in ex-YouTuber type of book,
I like the second one more, so I'm gonna be reading that one. It focuses mostly on two child friends, Rex and Leif, along with the people that surround them. It is simply put a fictional retelling of Rhett and Link's childhood, with certain parts being exaggerated in order to fill the needs of certain elements for the supernatural mystery plot. In the past, I've spoken about why authors often take elements from their real life and base the plot of the novel around them. This is by far the best example of it that I have ever read. The story is set in 1992 in a small southern town that is heavily religious, and the book spends almost no time explicitly describing the setting because it absolutely does not have to. There are countless sentences that are just dripping with implications that make it clear that they have a lot to say about both religion and the way it interacts with a town where it has become intrinsically linked to said town. The type of place where even the thought of leaving is sin enough, where religion creates an air of strictness and conformity that then molds the type of people that the church is so eager to admonish, whose power structure that relies on public shame is as equally invincible and eternal as it is fragile, only existing because not enough people understand the damage it does to those it targets, or because too few care. It was immediately apparent to me, based off a very limited understanding of the book's authors, that this wasn't just based on a setting they had experienced, but one that they had an incredibly deep and complicated emotional tie to. You probably already know this. I've seen their content before and knew that they were childhood friends from the South, but the extent that their lives are reflected in Total spend 30. So I'm not even remotely close. I know that I will spend some on Idari. Let's try to them. That was... interesting. And one. Wrong one. Let's go for the third one. Okay, 3. Okay. Aside from combat, I'm also equipped to support with financial matters. Okay, finally. I'm not sure if this is good enough. Delicate sunlight. This book is honestly pretty astounding. This is evident if you've listened to Rhett's music, specifically Believe Me, excellent song, which stands out, but pretty much all of the music relates to his past crisis of faith and current relationship with God that he details in the video Rhett's Spiritual Deconstruction. And yes, Link also has one. You can watch that too. After watching both of them and the video where they speak about their late childhood friend Ben, who is a character in the book, video which I highly recommend, by the way, it became pretty clear how much this novel means to them. Putting aside the differences in grammar, fundamentally this book has a surprising amount in common with the writings of Elysion, of all people,
being that both are, in a basic sense, a wish fulfillment fictional retelling of the author's lives, except unlike Onision, instead of making themselves smarter, braver, better liked, full of incredibly awesome comebacks, or 6 feet tall at like 14 years old, they wanted their novel versions to be nicer. And it's not even by that much. They're not like the Golden Children or anything like that. They're not praised or whatever. They're still outcasts. They're just like slightly better. In their video about Ben, Rhett says, "I wish we could have spent a different kind of time that's opposed to trying to convince him of something that I don't even believe anymore." And you really get the feeling reading those parts with Ben, which I did before watching the video, and afterwards it became clear that they focused in on what they now remember fondly and then brought that to life. I've omitted any specifics of the story because I don't even want to spoil like anything past the first chapter or two. To put it simply, Rex and Leif's friend gets carted off to a Christian reform school basically after they cause trouble, and we follow their attempts to get their friend out, and through that we learn about the town, its history, and the people around it. It is an excellently paced story with beautiful themes and great well-defined characters. I highly recommend it. And even beyond just being a good book, it's a really good piece of art. They have a lot to say about the book's themes, and I'm not entirely comfortable simplifying any of it. What I will say is, it is by far my favorite book out of any of the ones I've covered across both videos. It is earnest and endearing. It balances a light-hearted tone with creepy imagery very well. The characters feel completely real, and I was invested from the absolute start to the last page. I was there the whole way. There are follow-up videos to their respective spiritual deconstructions that I also recommend. Rhett and Link's understanding and relationship with faith as a concept is probably more complicated and mature than most people will ever be able to understand, and this book very much feels like a product of that. Like, it feels like something they didn't want to write but needed to. And in a hard turn back to the middle of the road, Girl Online by Zoe Sugg. Time has not been kind to her name. Now, everyone who's read this book probably just got insane whiplash from going from to her name by Zoe Sugg. Time has not been kind to her name. Now, everyone who's read this book probably just got insane whiplash from going from one of the best books I've ever read to this. Cards on the Table. I only read this book because I felt like I needed something to fill in the gap left in the script by removing truth of the divine, and as is my nature, when faced with a multitude of good choices on bookstores, I picked the worst one. That's not saying the book is bad. It's not poorly written, difficult to read, or completely devoid of positive traits. There's just not much to talk about. Like, it's not a discussion-worthy book. Now, not every book needs to be able to contend for a neighborhood's weekly book club discussions. However, if they aren't discussion-worthy, my video is shorter and I get paid less. Overall, book's fine. I haven't read the sequels. I probably will at some point. It's not too much of a commitment. Girl Online took exactly as much time to read as it should, meaning like a few hours, but I kept putting it off because it's just really not my type of book. I think if you like rom-coms, you'll like this book. If you want them to be good, then probably not. Our main character Penny feels real enough, as does her friend Elliot and the love interest Noah. Most of the characters, apart from that, aren't that deep, but they have the traits that fit to stereotypes that you can just kind of imagine. For instance, Ollie, the first love interest, is entirely superficial. Her old friend, Megan... Okay, so... yeah, I guess that's going to be it for today. I did complete the critical note. That's fucking great. But why didn't you come home? I mean, you will at some point, so no reason to roll yet.
Okay. That's going to be it for the stream. Good luck, fun, thanks for watching, and I'll see you